Вся слава Шрилы Прабхупады. Итак, сегодня мы продолжим наше обсуждение лил Кришны в Мадхуре. One might wonder why we're describing Krishna's pastimes in Mathura when for so many months we were focusing on his pastimes in Vrindavan. Можно задаться вопросом, почему же мы описываем лилы Кришны в Мадхуре, когда в течение стольких месяцев сосредотачивались на его лилах во Вриндаване? I think it's proper to say that Krishna's pastimes in Vrindavan on a higher level. И можно сказать, лилы во Вриндаване рассматриваются на более высоком уровне. But of course, we shouldn't discriminate because all the Lord's pastimes are transcendental, because all of them are arranged by him. They're his desire. Конечно, мы не должны проводить различия, потому что все лилы Господа трансцендентны, и потому что все устроены им самим, и все это исходит из его трансцендентного желания. And certainly the city of Mathura is very dear to Krishna. И, конечно, его город Мадхура, несомненно, очень дорог ему. Rupa Goswami glorifies Mathura in verse 83 of his Padyavali. Шрила Рупа Госвами прославляет Мадхурию в произведении Падьявали, текст 83. Shamameva param rupam puri madhu puri vara vaya kashori kam deyam adya eva para rasha. The form of Shyamasundar is the supreme form. The city of Mathura is the supreme abode. Lord Krishna's fresh youth should always be meditated upon, and the mellow of conjugal love is the supreme mellow. Форма Шьямасундары – это высшая форма. Город Мадхура – это высшая обитель. На чистую юность Господа Кришны всегда следует медитировать, а сладость супружеской любви – это высшая сладость. And Srila Prabhupada, he writes very affectionately about Mathura in the Srimad Bhagavatam, first canto, 10th chapter, verse 27 in his purport. А Шрила Прабхупада пишет о Мадхуре в Шримад Бхагаватам 1.10.27 в комментарии. Quote, the heavenly planets are more celebrated than the earth, but the celebrity of earth has defeated that of the heavenly planets because of Dwarka, where Lord Shri Krishna reigned as a king. Three places, Vrindavan, Mathura, and Dwarka, are more important than the famous planets within this universe. These places are perpetually sanctified because wherever the Lord descends, whenever he descends on earth, he displays his transcendental activities, particularly in these three places. They are perpetually the holy lands of the Lord, and the inhabitants still take advantage of the holy places, even though the Lord is now out of sight. Райские планеты славятся больше, чем Земля, но благодаря Двараке, где Господь Кришна правил как царь, слава Земли затмила славу райских планет. Три места – Вриндаван, Мадхура и Дварака – выше всех знаменитых планет во Вселенной. Эти места вечные святые, потому что когда бы Господь не приходил на Землю, Он являет свою трансцендентную деятельность именно в этих трех местах. Они всегда остаются святой землей Господа, и те, кто там обитает, по-прежнему пользуются всеми преимуществами святого места, даже несмотря на то, что сейчас они могут непосредственно видеть Господа. Let me also quote our beloved Prabodhananda Saraswati. Позвольте мне также процитировать нашего возлюбленного Прабодхананду Сарасвати, in his Viveka Shatakam, text number 68. который пишет в Вивека Шакатам, текст 68. He's addressing the Lord. И он обращается там к Господу. Quote, Mathura gives a taste for your devotional service and makes one's mind feel no attraction for the path of material existence. Mathura spreads your blissfulness, removes darkness, and throws all calamities far away. Mathura gives the pleasure of saintly association and churns the ocean of honoring you. O Gopinath, please bring me to Mathura, for I have a strong desire to see your lotus feet. Мадхура дает высший вкус к вашему преданному служению и заставляет ум человека не чувствовать влечения к пути материального существования. Мадхура увеличивает ваше блаженство, устраняет тьму и далеко отбрасывает все несчастья. Мадхура дарит радость общения со святыми и пахтает океан почитания тебя. О, Гопинатх, пожалуйста, приведи меня в Мадхуру, ибо у меня есть сильное желание увидеть твои лотосные стопы.
Nevertheless, there's significant differences in the moods between Vrindavan, Mathura, and Dwarka. Тем не менее, есть существенные различия в настроении между Вриндаваном, Мадхурой и Дваракой. These moods have been described as follows: perfect, more perfect, and most perfect. Эти настроения в действительности описываются как совершенные, более совершенные и самые совершенные. These are terms used by Šrila Swami in his epic Bhakti Rasamrita Sindhu. Это понятие используется Шрилой Рупой Госвами в его произведении Бхакти Расамрита Синдху. In 2.1.220 he writes, even though Krishna is the topmost jewel amongst unlimited heroes, endowed with eternal qualities, he is described as having three forms, which manifest according to the type of devotion in his devotees. Даже несмотря на то, что Кришна является высшей драгоценностью среди бесконечных героев, наделенных вечными качествами, он описывается как имеющий три формы, которые проявляются в соответствии с типом преданности в преданном. In the next verse he says, the Lord takes three forms: perfect, more perfect, and most perfect. These are described in Natya Shastra as inferior, medium, and best. В следующем стихе он пишет: «Господь принимает три формы – совершенную, более совершенную и наиболее совершенную. Они описаны в Нитья-шастры как низшее, среднее и высшее». And this concept of something being perfect, more perfect, and most perfect, it also relates to the dhams, or Krishna's places of residence when he's on the earth planet, like Dwarka, Mathura, and Vrindavan. И вот эти понятия совершенный, более совершенный и самый совершенный, они таким же образом и не имеют отношения и к его дхамам, местам пребывания. In verse 123, 223, Rupa Goswami says, in Gokul, Krishna appears as most perfect. In Dwarka and Mathura and other places, he appears as perfect and more perfect, but not most perfect. И в Рупа Госвами 2.1.23 говорит, что в Гокуле Кришна предстает как самый совершенный. В Двараке, в Мадхуре и других местах он предстает как совершенный и более совершенный. So, in conclusion, in Gokul Vrindavan, Krishna's pastimes are most perfect, topmost. Итак, в заключении, в Гокуле Вриндаване лилы Кришны во Вриндаване самые совершенные. So why don't we just stick to Vrindavan Katha now? Итак, почему же тогда нам просто не придерживаться Вриндаванской We've been лилы? discussing Vrindavan for 10 months. Катха, потому что мы описывали Вриндаван на протяжении 10 месяцев. Why go to Mathura? Почему нам следует отправляться в Мадхуру? Well, the answer is that Krishna's pastimes in Vrindavan are actually very confidential. Да, потому что игры Кришны во Вриндаване очень сокровенны. And they must be approached rather cautiously. И к ним нужно подходить довольно осторожно. These pastimes, in essence, as Brajalila, are described in the 10th canto of Srimad Bhagavatam. И как мы знаем, эти лилы, Браджалилы, описаны в 10-й песне Шримад Бхагавата. And because of their confidential nature, one is recommended to first read the first 9 cantos of Bhagavatam before reading 10th canto. И из-за их сокровенного характера рекомендуется читать первые 9 песен Шримад Бхагаватам перед тем, как читать 10-ю песню. By reading the first 9 cantos, we get an appreciation for Krishna as a source of transcendental opulence, power, and grandeur. This is God, one feature of God. Читая первые 9 песен, мы получаем правильное восприятие о трансцендентном богатстве, силе и величии Бога, Above the modes of material nature, beyond the material world. который находится выше гун материальной природы, над материальным миром. Purushotam, the best amongst all personalities. Пурушатам, лучший среди всех живых существ. When we have this understanding, we won't misunderstand his confidential pastimes in the 10th canto as something perhaps improper or immoral. И когда мы будем уже таким образом слушать о лилах Кришны Мадхури, тогда мы уже сможем правильно понимать, и не будет у нас не будет неподобающего безнравственного понимания. So that's why we read the nine cantos first before 10th canto. Поэтому мы читаем первые 9 песен, прежде чем приступить к 10-й песне. But hearing Krishna's pastimes in Mathura also help us in the same way, because his pastimes there
are very opulent, they're very grand, they're awesome. И таким образом слушание о лилах Кришны Мадхури также помогает в этом отношении, потому что его лилы там действительно величественны. Prabhupada writes in a purport, Srimad Bhagavatam 10.331, quote, "In Mathura and Dwarka, the love for the Lord is mixed with appreciation and opulence, but in Braj, the opulence of the Supreme Personality of Godhead is not exhibited." Шрила Прабхупада пишет в своем комментарии к Высшему Бхагаватам, что в Мадхуре и в Двараке любовь к Господу смешана с восхищением перед Его величием, но во Вриндаване величие Верховной Личности Бога не проявляется. So therefore, studying Krishna in Mathura will help us understand his pastimes in Vrindavan. We can enter them in a proper mood, understand their higher natures. A, B, C, X, Y, Z. Поэтому изучение Кришны в Мадхуре поможет нам понять его во Вриндаване. Мы начинаем с АБВ и заканчиваем ею же и заканчиваем ею я. We visit Mathura on the way to Vrindavan. Итак, мы посетим Мадхуру по пути во Вриндаван. Rupa Goswami writes in Padyavali, verse number 315. Так, Рупа Госвами пишет в Падьявале текст с 315. Lord Shiva hinted to his wife Parvati that Lord Madhava eternally enjoys pastimes with the lotus-faced gopis in Vrindavan. Because these jewel-like pastimes are a very great secret, Vyasadev's son Shukadev Goswami, who knows the actual truth, described Lord Krishna's entrance into Mathura first. Господь Шива намекнул своей жене Парвати, что во Вриндаване Господь Мадава вечно наслаждается лилами с гопи, лица которых подобны лотосу. Так как эти лилы, подобные драгоценным камням, являются очень большой тайной, сын Вьясадевы, Шукадева Госвами, который знает настоящую истину, описал вхождение Господа Кришны в Мадхуру. So that's where we find ourselves today. Итак, это то место, где мы находимся сегодня. We're back in Mathura. Итак, мы возвращаемся обратно к Мадхуру. Previously we discussed that Krishna, after arriving in Mathura, on the invitation of King Kamsa for a wrestling match, remember he toured the city, he met a washerman, a weaver, a florist, and Kubja the hunchback. Ранее с вами мы обсуждали, что Кришна прибыл в Мадхуру по приглашению царя Камсы на борцовский поединок и осмотрел город и встретил прачку, ткача, цветочника и кубджу, горбунью. Then he proceeded to the area where the wrestling match was going to take place the next day. Затем он отправился на арену, где на следующий день должен был состояться борцовский поединок. And there he broke the bow of Lord Shiva, big bow. Там он сломал большой лук Господа Шивы. Actually, that bow of Lord Shiva's had been given. Shiva gave that bow to King Kamsa. И на самом деле Господь Шива подарил царю Камсе этот лук. It was a gift. Это был подарок. On the condition that Kamsa would make sure no one harmed it or no one broke it. С условием, что никто не повредит его и что ему никто не причинит вреда этому луку. Lord Shiva said that if anything happens to that bow, if it's harmed or broken, that would indicate that Kamsa was very soon going to meet his death. Господь Шива сказал, если луку будет причинен вред, и это будет знаком того, что Камса скоро встретит свою смерть. That's Bhagavatam 10:42-15. Это описывается в Бхагаватам 10.42.15. Tata puram prichamano danusha shtanam achuta tasmin pravishto da dvishe danar indram ivad bhutam. Kamsa had organized a Danush Yagya for worshipping the sacred bow that Lord Shiva had gifted him. Lord Shiva had asked Kamsa to worship the bow very nicely and also warned him that if this bow would break, then his death was imminent. Very soon he would die. Камса организовал Дануш-ягью для поклонения священному луку, который ему подарил Господь Шива. Господь Шива попросил Камсу очень хорошо поклоняться этому луку, а также предупредил его, что если этот лук сломается, то его смерть, несомненно, станет очень близка.
but Krishna broke it. Но Кришна поломал его. So therefore, Kamsa was in great anxiety. Поэтому Камса пребывал в очень большом беспокойстве. So after breaking that bow and fighting all the soldiers that came, Krishna and Balaram walked back to the camp that the Brajabasis had set up that morning upon their arrival. Итак, затем Господь Кришна и Баларама, когда они поломали лук, они отправились в то место, и где уже Бриджабаси организовали лагерь. Actually, all the leelas we've discussed this class and the previous class on Mathura, it all happened in one day. One day in the life of Krishna. It's extraordinary. Как мы обсуждали, что все эти события произошли в один день. Это очень удивительный день был. So by the time Krishna finished all the touring around Mathura and he broke the bow, when he got back to the camp with the Brajabasis, where it was 6 p.m. in the evening. Итак, после того, как Кришна и Баларам отправились обратно в лагерь, который Бриджабаси разбили утром по прибытии, они вернулись обратно около 6 часов вечера. He and Balaram could have stayed out longer touring the city because, after all, Mathura is Krishna's city. It's not Kamsa's. He has every right to go everywhere and enjoy it. И они могли бы остаться подольше, осматривая город, потому что, в конце концов, Мадхура был городом Кришны. That's stated by Rupa Goswami again in Padyavali 124. Это не был город Камсы, и Рупа Госвами подтверждает это в Падьявале. O Mathura, your master, Mura Mardana, which is the name for Krishna, hesitates to bestow prem bhakti to his devotees, but you Mathura, easily grant this pure love to the practicing devotees, even if they stay just one night in your boundaries. Therefore, there are no words to express your glories. О Мадхура, твой господин Мура Мардана не решается даровать према бхакти преданным, но ты легко даришь эту чистую любовь практикующим преданным, даже если они остаются в твоих владениях всего на одну ночь. Поэтому нет слов, чтобы выразить твою славу. Krishna refers to, Rupa Goswami refers to Krishna as the master of Mathura, not Kamsa. И затем Кришна упоминается как господин Мадхуры. Рупа Госвами обращается к Кришне как господин Мадхуры, а не к Камсе. O Mathura, your master, Mura Mardana. О Мадхура, ты господин Мадхуры, Мура Мардана. Mura Mardana is the name of Krishna. It means that he's the killer of the Mura demon. Мура Мардана — это имя Кришны, которое означает убийца демона Мура. It's just that Kamsa had taken the city away from King Ugrasena. Камса незаконно захватил Мадхуру у царя Уграсены. So again, Krishna and Balaram returned to the camp fairly early, but there's another reason, because the next day, the day of the big fight, it was Shivaratri. Итак, Кришна и Баларама вернулись относительно рано, потому что на следующий день был Шиваратри. Actually, Radha Govinda Maharaj, one of my illustrious godbrothers, he stated that as a result of it being Shivaratri, Kamsa was killed that day, and therefore he went to the eternal abode. И мой дорогой духовный брат Рада Говинда Махарадж утверждает, что в результате этого Камса был убит на Шиваратри, и после этого Камса вошел в вечную обитель. So, when Krishna and Balaram got back to the camp, they were really hungry. Итак, когда Кришна и Баларама вернулись в лагерь, они были голодны. But it was no problem because Mother Yasoda had sent a clay pot full of boiled milk mixed with rice from Vrindavan. Но с этим не было проблем, поскольку мама Яшода прислала из Вриндавана глиняный горшок, полный кипяченого молока, смешанного с рисом. It's described that while in Mathura, Krishna and Balaram didn't eat anything cooked in Mathura. They just ate Mother Yashoda's cooking from Vrindavan. Описывается, что Господь не ел ничего, приготовленного в Мадхуре, он только ел то, что приносили ему мама Яшода. And after they finished the salty preparations, they took the kheer, like sweet rice, and as a result they slept very well. Описывается, что после соленых блюд они съели кхир, или как сладкий рис, и затем очень крепко поспали. Even though Krishna knew that Kamsa would try to kill him the next day, didn't matter. Krishna is unconquerable, Ajita. He slept very soundly.
И описывается, что Кришна знал, что Камса будет пытаться убить его, но Кришна не переживал, он был аджита, непобедимый. But Nanda Maharaj and the other cowherd men, they stayed awake the whole night because they wanted to protect Krishna from any danger. Но Нанда Махарадж и другие пастухи не спали всю ночь, беспокоясь о защите Кришны. Nanda Maharaj had heard that Krishna broke the sacrificial bow, but he thought that Lord Narayan had entered into Krishna's body and broke the bow. Not Krishna, but Lord Narayan. Нанда Махарадж слышал, что Кришна сломал жертвенный лук, но он подумал, что Господь Нараяна вошел в тело Кришны и сломал рук, а не то, что Кришна сам сломал этот лук. The Brajbasis don't know Krishna's God, that for them he's just the most adorable child. Бриджабаси не знает, что Кришна является верховной личностью Бога, а Бриджабаси думает, что Кришна — это всепривлекающий ребенок. So Nanda Maharaj thought, well, it must be Lord Narayan who's entered into my boy. And И Нанда Махарадж думал, что это Господь Нараяна вошел в тело моего маленького малыша Кришны. nevertheless, he knew that Krishna would be held responsible, and not Lord Narayan. So he wanted to protect Krishna. Тем не менее, он знал, что Кришна будет нести ответственность, а не Нараяна, поэтому он хотел защитить Кришну. This is Vatsalya rasa, the sweetness of Vatsalya or parentalhood with Krishna. Krishna as your son. И это сладость ватсалья расы, когда ты являешься отцом Кришны. To protect God. Защитить Бога. One who is protecting the entire universe is being protected by Nanda Maharaj. Того, кто защищает всю Вселенную, защищает Нанда Махарадж. Anyway, elsewhere in Mathura there was Kamsa. Итак, так или иначе, в это время в другом месте Мадхури был Камса, And he was having a really hard time sleeping. которому было очень трудно спать. Actually, let's hear from the Bhagavatam. It describes it better than me. Давайте услышим из Шримад Бхагаватам, который описывает лучше, чем я. 10:42-26. 10:42-26. Kamastu dhanasho bhangam rakshimam sva balasyacha vadam nishamya govinda rama vikri ditam param. I think, yeah. Quote, wicked King Kamsa, on the other hand, was terrified, having heard how Krishna and Balaram had broken the bow and killed all the guards and soldiers like a game. He remained awake for a long time, and both while awake and while dreaming, he saw many bad omens, messengers of death, notices of death. Однако злокозненный царь Камса, услышав о том, как Кришна и Баларама сломали лук и играючи перебили всех его воинов, пришел в ужас. Он долго не мог уснуть, и во сне, и наяву ему виделись дурные предзнаменования и посланцы смерти. Kamsa was especially afraid because he'd been made aware that he was aware of his previous birth by the grace of Narada. Narada told him he was in his previous birth. Камса особенно боялся, потому что узнал о своем предыдущем рождении по милости Нарады. Нарада рассказал, кем он был в прошлой жизни. In his previous birth, Kamsa had been a demon of the name Kalanemi. В своем предыдущем рождении он был демоном по имени Каланеми. And he'd been killed by Vishnu. И он был убит Вишну. Then he took his next birth in the Bhoja family during Krishna's Leela pastimes. И следующее рождение он принял в семье Бходжа во время игр Кришны. And he quickly became an enemy of the Yadu dynasty, of which Krishna is the head. И он стал врагом династии Яду, во главе с которой является Кришна. So as you know, one day he was driving his sister and her husband home from the marriage, Devaki and Vasudeva, and he heard a Akashvani, sometimes it's said, a voice from the sky predicting that the eighth son of Devaki would kill him, that Krishna would kill him. Vishnu is going to come again. History repeats itself. И, как вы знаете, когда он услышал голос с неба Акашвани, который в сущности предсказал, что Кришна собирался снова родиться и убить его. History just repeats itself. История повторяется. So he imprisoned his father Ugrasena.
Итак, когда он заключил в тюрьму своего отца Уграсену, and he declared himself as king of both the Yadu and Bhoja dynasties. и который был царем двух династий Яду и Бходжа. Anyway, the verse we quoted from the Bhagavatam 10:42-26 says that while dreaming, he saw bad omens. Итак, стих, который мы процитировали, 10:42-26, говорится, что во сне Камса увидел дурные предзнаменования. There's actually a scripture called Swapna Vichar Mimamsa. It's the body, actually a body of literature which deals with the interpretation of dreams. И есть шастра, который называется Свапнавичар Мимамсан, и на самом деле это сборник литературы, посвященной толкованию снов. It gives detailed information on the meaning of dreams. Он дает подробную информацию о значении слов. Now this book, this Swapna Vichar Mimamsa, it's mentioned in Vedanta Sutra, but it's quoted elaborately in the Agni Purana. И это произведение Свапна Вичар Мимамса упоминается в Ведантра Сутре и подробно цитируется в Агни Пуране. So I found a rare copy of that. И я раздобыл редкую копию этой книги. I have the Swapna Vichar Mimamsa. И у меня есть эта книга. And it gives very accurate interpretation of dreams. И она дает достаточно точное толкование снов. I sometimes use it to interpret the dreams that I have. Я иногда ее использую для того, чтобы дать толкование снов, которые у меня являются. It's not transcendental knowledge, it's more like Niti Shastra, the logic and reasoning, the ways of this world, how the material energy works. Это не трансцендентное знание, но все равно оно помогает понять какие-то вещи. It works like a road map. И она работает как дорожная карта. For example, you have a road map when you're driving, and if you see that there's, a dangerous turn ahead, then you slow down. Например, с дорожной картой вы можете видеть знак, что впереди находится, когда вы управляете автомобилем, и там говорится, едьте помедленнее, и тогда вы снижаете скорость. And if you're driving in a car and you see a sign, the map or there's a sign on the road, whatever, says slow down, and you slow down. Или, например, вы видите табличку с надписью «помедленнее», и тогда вы замедляетесь. And if you see a sign that says you can speed up, then you go for it. Или наоборот, если вы видите знак, говорящий, что вы можете ускориться, тогда вы увеличиваете скорость. So Swapna means dream. Так, свапна означает сон. Swapna Vichar Mimamsa, it's interpreting dreams, and it works because it's Vedic, and Vedic means infallible. И Свапна Вичар Мимамса работает, потому что это веды и ведические шастры непогрешимы. We're talking about this because of Kamsa's dreams. Мы говорим об этом, потому что Камсе приснился сон. Actually, I'll share a little bit of that shastra with you. И я поделюсь с вами некоторыми примерами из этой шастры. I mean, it's a thick book like this, but chapter 229, I'll express. I'll share some of the quotes with you. И на самом деле это большая книга, но я поделюсь некоторым из главы 2, 29. A sage is speaking. Мудрецы говорят. He says, I shall now describe good and bad omens that appear in one's dreams. Теперь я опишу хорошие и плохие приметы, которые появляются во снах. I will also describe how to prevent bad dreams. Я также опишу, как предотвратить плохие сны. So it begins, it says, the following are inauspicious omens you don't want to see in dreams. И он начинает говорить, что плохие предзнаменования, увиденные во сне, следующие. They're indicating something unfavorable is going to happen. Они говорят о том, что что-то неблагоприятное произойдет. So he says, the growth of grass and trees on one's body, except the navel, the breaking of bronze on the head, if you see these things, seeing yourself clad in torn dress, seeing yourself anointed with oil or covered with mud, seeing yourself falling from a great height, playing the lute or other string instruments, swinging in a hammock, killing a serpent, seeing red flowers, riding a pig, a dog, an ass, or a camel, eating the flesh of birds, entering your mother's womb, starting a journey in the southern direction,
sweeping your house, all these and many more are inauspicious signs in dreams. Рост травы и деревьев на теле, кроме пупка, разрушение или разбитие бронзы на голове, видеть себя одетым рваную одежду, видеть себя помазанным маслом или покрытым грязью, падающим с большой высоты, играющим на лютне или любом другом струнном инструменте, раскачивание в гамаке, убийство змеи, наблюдение красных цветов, верховная езда на свинье, собаке, осле или верблюде, поедание мяса птиц, проникновение в утробу матери, начало путешествия в южном направлении, подметание дома – все эти и многие другие неблагоприятные знаки во сне. Let's say what it says about good dreams. Давайте скажем, что говорится о хороших снах. So the sadhu says, dreaming of the following is auspicious. И садху говорят, благоприятно видеть во сне следующее. Climbing, if you see yourself climbing a hill, a mansion, an elephant, a horse, or a bull is beneficial. Seeing trees in one's dream or white flowers in the sky is auspicious. Similarly, seeing oneself having many arms and many heads is good. Or seeing yourself with gray hair, that's good. Or wearing a garland of white lotus flowers, or wearing a white garment itself is auspicious. So too is seeing an eclipse of the moon or sun surrounded by stars. Not in the day, but in a dream it's okay. Seeing oneself embracing a flag post or raising a banner are all good and auspicious. Полезно подниматься на холм, на особняк, на слонах, конях или быках. Видеть во сне деревья или белые цветы в небе благоприятно. Подобным образом видеть себя, имеющим много рук и много голов, или с седыми волосами, или в гирлянде из белых цветов, или в белой одежде. Все это благоприятно. То же самое можно сказать о затмении Луны или Солнца в окружении звезд. Видеть себя обнимающим флагшток или поднятие знамени – все это хорошо и благоприятно. So too are seeing land and a stream of water, victory over enemies, success in a dispute, dice play in battle, eating of sweet porridge is very good to see, seeing yourself drinking milk, as well as making marks with weapons on the earth, all auspicious. Также видеть во сне землю и поток воды, победу над врагами, успех в споре, игру в кости и битву, поедание сладкой каши, видеть питье молоко и нанесение меток оружием на земле. So too is seeing a clear sky in your dream, a calf drinking milk from its mother, seeing female buffaloes, lionesses, elephants and mares, female horses. It's very good. Then he concludes, let it be known that seeing the favor of gods, seeing Brahmins, or seeing one's spiritual master in a dream is most commendable. То же самое можно сказать о ясном небе, когда теленок пьет молоко своей матери. Увидеть самок буйволов, львиц, слонов и кобыл достойны похвалы. Знайте, что видеть милость богов, браманов и духовного учителя на самом деле достойны самой высокой оценки. I don't want this to be a class on the science of dreams. Я не хотел бы, чтобы это была лекция по науке сновидений. But one more thing. Но еще одна вещь. Swapna Vichar Mimamsa goes on to say, Свапна Вичар Мимамса продолжает. Dreams dreamt in the first quarter of the night yield results within a year. Dreams dreamt in the second quarter of the night yield results within 6 months. Dreams dreamt in the third quarter of the night yield results in 1 week. And dreams dreamt in the fourth quarter of the night, before you wake up, yield results the same day. Сны, приснившиеся в первой части ночи, дают результат в течение года. Сны, приснившиеся во второй четверти ночи, приносят результат не позднее, чем через полгода. А сны, приснившиеся в третьей четверти ночи, дают результат за 1 неделю. So back to Mathura, back to Kamsa and his dreams.
Возвращаемся обратно в Мадхуру, к Камсе, к его снам. Of course, being the asura that he was, Kamsa had many bad dreams, many bad omens. Конечно, поскольку он был асуром, Камса видел много плохих предзнаменований, That he was going to die. что извещающих о том, что он умрет. But if you think about it, pious people also get the same notices or similar. Но если подумать, благочестивые люди тоже получают такие предупреждения. Because one day everyone has to die. Потому что рано или поздно все умрут. Not just Kamsa, but everyone. Не только Камса, но каждый. In this regard, there's a nice story in the traditional wisdom of India. В связи с этим есть замечательная история народной мудрости Индии. It goes like this. И она следующим образом звучит. Once a very, very sinful person was destined to die, but he was young, but he was very sinful. Однажды очень грешному человеку суждено было умереть молодым человеком. It was just his karma. Это была его просто карма. So when the time came, Yamaraj appeared before him. И когда пришло время, Ямарадж предстал перед ним. He said, "Let's go, young man. Your time's up. I'm taking you to hell." И он сказал: «Пойдем, молодой человек, твое время вышло, я отведу тебя в ад». So the boy became very angry. И молодой человек очень рассердился. He said to Yamaraj, И он сказал Ямараджу: "How dare you come here, Yamaraj, without any prior notice? What is this? Have you no culture? Have you no manners?" «Как ты посмел прийти сюда без предварительного предупреждения? Что это такое? Это не культурно». Hey, Yamaraj. «Эй, Ямарадж». So Yamaraj, he just smiled and said, "Okay." And then he left. Ямарадж просто улыбнулся, сказал «хорошо» и ушел. So after many, many years, when that boy grew up and he was very old, Yamaraj came back. Спустя много-много лет, когда тот человек был очень стар, Ямарадж вернулся и сказал. He said, "Okay, sir, enough now. Come with me." Он сказал: «Хорошо, сэр, теперь достаточно, пойдем со мной». So the old man said, "Wait a minute. You did this the last time around. You came without any notice." Но этот старик сказал: «Подожди минуточку, ты сделал то же самое в прошлый раз, ты пришел без предупреждения». So Yamaraj very calmly, he said, "No, sir. This time I sent you so many notices." Ямарадж спокойно сказал: «Нет, господин, на этот раз я отправил тебе очень много уведомлений, But you didn't recognize any of them. но ты не распознал ни одной из них». So the old man said, "What notices?" Тогда старик сказал: «И что это были за такие That I was going to уведомления?» die. «Что я умру». So Yamaraj said, Ямарадж сказал: "My first notice was when your legs were paining and you weren't able to stand. That was my first notice. «Первое уведомление, которое я тебе послал, это когда у тебя болели ноги и ты не мог стоять. Это было мое первое предупреждение. When your hair turned gray, that was my second notice. Когда у тебя поседели волосы, это было мое второе предупреждение. When your ears became deaf, that was my third notice. Когда твои уши оглохли, это было мое третье And when your предупреждение. vision became blurry, that was my fourth notice. Когда твое зрение стало нечетким, это было мое четвертое And when your предупреждение. memory began to fail you, that was my fifth notice. И когда твоя память начала подводить тебя, это было мое пятое предупреждение. These are all symptoms of old age, which comes just before death. И это все предупреждения о старости и говорит о том, I что sent скоро you so смерть. many notices, И я послал тебе столько много предупреждений. which means it's time to go. И это означает, что пришло время отправляться. So he grabbed the man and off they went to Yamaloka. Он взял его, и они отправились на Ямалоку. So what signs were Kamsa seeing that his end was near? Итак, какие же Камса видел знаки, что конец близок? Well, when he saw a reflection in the mirror, his reflection, or he saw his reflection in the water, he couldn't see his head, although he had one in reality. Когда он видел свое отражение в зеркале или на поверхности воды, он не видел своей головы, хотя на самом деле она была у него. And when he looked at his shadow on the ground, his shadow had a hole in the center, as if his body had a hole. А когда он смотрел на свою тень на земле, в центре была дыра, как будто в его теле была дыра. Bhagavatam said these were all omens. И в Шримад Бхагаватам говорится, что все это предзнаменование. Anyani chetam bhutani shvapna jagaritam cha
pasyam marana santashto nidram leve nachintaya. These are all omens he saw while waking and sleeping. Это все предназнаменования, которые он видел как во сне, так и наяву. So he didn't have a very good sleep that night. Поэтому в эту ночь он не очень хорошо спал. For so many reasons. По многим причинам. So he woke up the next morning, the day of the wrestling match. И на следующее утро, в день борцовского поединка, He's thinking, I have to do something to kill this Krishna and Balaram as quickly as possible. я должен сделать что-то, чтобы убить этого Кришну и Баларама, все, что возможно. Even before they enter the wrestling arena. Даже перед тем, как они взошли на борцовскую арену, So Kamsa arranged for a giant elephant. Камса устроил так, чтобы был гигантский слон Kuvalaya Pida, по имени Кувалая-Пида. to be at the entrance to the stadium Он стоял у входа на стадион, when Krishna and Balaram would enter. куда должны были войти Кришна и Баларама. He also arranged for a demoniac elephant keeper to be with him. Он также расположил погонщика слонов, который стоял там. They say Mahavat or Mahut, or in Telugu they say Mavati. Это был Махават, также называется Махаутам, или на Телугу Мавати. So Kamsa said to the elephant owner that Kuvalaya Pida should simply trample Krishna and Balaram with his huge feet, and that would be the end of it. Камса сказал хозяину слона, что Кувалая-Пида должен попросту растоптать Кришну и Балараму своими огромными ногами, и это был бы конец. And this Kuvalaya Pida was no ordinary elephant. И этот Кувалая-Пида был необычным слоном. He also had a demoniac nature. Он также обладал демонической природой. It's described when Kuvalaya Pida would walk on the surface of the earth, Mother Earth would feel so much pain. Описывается, Pida. что когда Кувалая-Пида ходил по поверхности земли, Мать-Земля чувствовала огромную боль. Это называется пида. And he had the strength of 10,000 huge elephants, just like Aravata, the elephant of Lord Indra. И у него была сила 10 тысяч огромных слонов, как и у Айраваты, слона Господа Индры. So those were the orders to the elephant keeper and the elephant. И вот такие были указания погонщику и слону. So we're getting close to the battle now. Итак, мы приближаемся к захватывающей битве. So when Krishna woke up the same morning, Итак, когда Кришна проснулся в то же утро, he sent Nanda Maharaj and all the Brajabasis straight to the wrestling arena. он отправил Нанда Бабу Махараджа и других Враджаваси прямо на борцовскую арену. With the excuse there's going to be big crowds, so you have to get there early and get your front row seats. Он объяснил, что там будет очень много людей, и вам необходимо занять достойные места. But actually the real reason that Krishna sent them early was because, well, he's present everywhere and all-knowing. He was aware that Kamsa was arranging for this elephant, Kuvalaya Pida, to kill him. Но на самом деле настоящая причина, по которой Кришна отправил их раньше, заключалась в том, что он, будучи всепроникающим и всеведающим, знал, что Камса устроил так, чтобы слон Кувалапита убил его. And Krishna understood that if Nanda Maharaj and the cowherd boys saw this gigantic, ferocious, powerful elephant, Kuvalaya Pida, attacking Krishna, they would just faint because Krishna's just a little boy. И Кришна понимал, что если Нанда Махарадж и мальчики-пастушки увидят гигантского, свирепого и могущественного слона Кувалапиду, то они попытаются остановить Кришну от борьбы с ним. So Krishna sent Nanda Maharaj and the other Brajabasis very early to the stadium. Поэтому Кришна отправил Нанда Махараджа и других пастушков заранее на сцену. And then Krishna and Balaram, they bathed in the Jamuna River. И затем Кришна и Баларама искупались в реке Ямуна. They're very chilled out, very casual, because Krishna's Ajita, he's unconquerable. What do they have to worry? И они не спешили, спокойно омывались в священной реке, поскольку Кришна Аджита непобедимый, о чем ему волноваться? But while they're taking their bath, Krishna heard the sounds of musical instruments which were heralding or calling everyone to come to the wrestling match. Но когда Кришна принимал омовение в реке, он услышал звуки музыкальных инструментов, возвещающие предстоящий борцовский поединок. So he turned to Balaram and he said, let's finish our bath quickly and get dressed and go. And they put on those wrestlers' outfits that the weaver had given them.
in the marketplace the day before. И он пожелал отправиться немедленно и попросил своего брату поторопиться и вернуться как можно быстрее туда. So off they went. И все они отправились туда. But when they got to the gate, the entrance, there was the elephant and the elephant keeper. И когда они подошли к входным воротам на бойцовскую арену, они увидели слона и погонщика. Bhagavatam says, В Шримад Бхагаватам говорится: Rangadvaram samas adya tajmin nagam avastitam aprasyat kuvalaya pidam krishnam bhashta pachoditam. When Lord Krishna reached the entrance to the arena, he saw the elephant Kuvaliyapita blocking his way at the urging of his keeper. Подойдя ко входу на борцовскую арену, Господь Кришна увидел слона Кувалаяпиду, который, подстрекаемый погонщиком, преградил ему путь. Bhadva parikaram shuri samuya kuti lalakan uvacha hasti pan vacha megananda gabi raya. As soon as Krishna saw this scene, he bound his waistcloth tightly to get ready for a fight. He also tied his curly locks of hair so that they may not block his vision when fighting with the elephant. Got to get his hair out of the way. Как только Кришна увидел эту сцену, он затянул потуже свой пояс, приготовившись к битве. Он также связал свои волнистые волосы в узел, чтобы они не мешали ему видеть. That is described that Krishna spoke to the elephant keeper like the rumbling of clouds. И когда Кришна обратился к погонщику слонов со словами, они напоминали грохотание туч. To make way for him and Balaram to pass. И он просил, чтобы обратился к погонщику, чтобы они освободили путь. But neither the elephant nor the elephant keeper would move because they'd come there for a fight. Но этого не произошло, потому что они были там только ради сражения. So Krishna gave a warning. И Кришна предупредил его. He said, unless both of you move, I'm going to send you to the abode of Yamaraj. Он сказал, если ты и слон не отойдут с дороги, то они отправят их в обитель Ямараджи. But that only made the elephant and the elephant keeper more angry. Но это только еще больше разгневало слона и погонщика. So the elephant keeper, he tapped Kuvalyapita on the forehead, indicating what he should do next. Итак, Кришна шлепнул Кувалаяпиду по лбу, указывая, что ему делать далее. And he let him loose, and Kuvalyapita ran straight towards Krishna. И царь слонов напал на Кришну и крепко схватил его своим хоботом. Shastra says, the Lord of elephants charged Krishna and violently seized him with his trunk. И описывается, в Шастра говорится, царь слонов напал на Кришну и крепко схватил его своим хоботом. But what happened? Но что же дальше произошло? Karad vigalata sho mum nihatyan gris valiyata. The Lord then reduced the size of his body, became very small, and he escaped the elephant's grip. Господь уменьшился в размерах своего тела и быстро вырвался из тисков слона. And while doing so, the Lord hit the elephant on its trunk. И при этом Господь ударил слона по хоботу. With his soft and yet thunderbolt-like hands. They were both soft and like thunderbolts. Своими мягкими, но подобным молнии руками. Они были мягкие, но в то же время очень твердые. This was very painful for the elephant because many animals, the most sensitive part of their body is their nose. Это было достаточно больно, потому что для большинства животных самая болезненная точка – это их нос. They see and experience the world through the nose, like looking for food. Они могут познавать мир с помощью своего носа, когда, к примеру, они ищут пищу. I remember one time when I was young, my friends and I, we were surfing in Mexico, in Mazatlan, and we were all surfing the waves there. And then the lifeguard on the beach, he put up a big sign. He said, "Sharks are being seen here. Come to the shore quickly. There's sharks out there."
Когда я был молодым, я вместе со своими друзьями занимался серфингом в Мексике, и нам с берега показали знак, что обнаружена акула, пожалуйста, возвращайтесь на берег. So many of the surfers, they went into the shore. И большинство кто занимался серфингом, они вернулись обратно на берег. But me and my friends, we stayed out there. Но я со своими друзьями остался в воде. Because we were very brave, very bold, and very stupid. Потому что мы были очень храбрыми, были бесстрашными и очень глупыми, наивными. My friend said, "We don't have to worry about sharks." He said, "'Cause I heard if you hit a shark in the nose, then he goes away." Мой друг сказал, что нам не стоит беспокоиться, переживать за акулу, потому что я слышу, что если ударить акулу в нос, то тогда она уплывет. So that may be true, Это может быть и так, but not when the shark's coming right at you to eat your surfboard and your legs. но это не в том случае, когда акула настигает тебя, чтобы съесть тебя вместе со своей. But I was thinking, well, if the shark comes, I'll punch him in the nose. But no sharks came. And the evidence of that is that I'm still here. Я подумал, если акула приплывет, я ее нос ударю. Но акула не приплыла, и свидетельство, доказательство того, что я сейчас нахожусь перед вами. So after punching him in the nose, Krishna disappeared under Kuvalyapita's legs. He was running around his legs. И когда слон прибыл, Кришна ударил его по хоботу и затем спрятался у него между ног. But the elephant immediately detected where Krishna was. Но слон немедленно осознал, где находится Кришна. Because in the same line, elephants identify objects not with their vision, but by their sense of smell. Потому что слоны видят вещи не при помощи своего зрения, а при помощи своего обоняния. The eyes of an elephant are very small. Глаза у слонов очень маленькие. And traditional wisdom here in India says that the elephant has small eyes so that it can't see its huge body and become puffed up and proud. Традиционная мудрость в Индии гласит, что глаза у слона маленькие для того, чтобы он не мог видеть свое огромное тело и не гордился собой. So then the Lord started running around in a manner to confuse the elephant. И тогда, чтобы сбить с толку слона, Господь начал бегать вокруг него. And playing hide and seek behind the creature's legs. Играя в прятки, прячась за его ногами. The Acharyas say, just as he does with his cowherd boyfriends behind the trees in Braja. Ачарьи говорят, точно так же, как он делал со своими друзьями-пастушками, прячась за деревьями в Радже. So then Krishna took off and started running through the streets of Mathura with the elephant right behind him. И затем Кришна начал бегать по улицам Мадхуры со слоном, бежавшим за ним. Sometimes Krishna would stop, turn around, kick the elephant, punch the elephant, slap Kuvalyapita. Иногда Кришна останавливался и пинал, ударял и шлепал Кувалаяпиту, calling him bad names and laughing all the while. обзывая его дурными словами и все время смеясь над ним. Then he brought them back to the entrance to the sacrificial arena, and he took Kuvalyapita by his tail and was dragging him around. He actually dragged him 25 bow lengths, bow lengths. Наконец, вернувшись на борцовскую арену, Кришна схватил Кувалаяпиту за хвост и играючи протащил его на расстоянии 25 луков. 25 bow lengths? How long is that? 25 луков? Насколько это длинное расстояние? But I searched and I searched and I searched and I found out how long is 25 bow lengths. Но я изучал, искал, и я обнаружил, сколько это 25 луков. It equals 50 yards or 45.72 meters. И это 25 луков равняется 50 ярдам или 45 метрам. So Krishna was dragging Kuvalyapita around by his tail, just like Garuda easily drags around a snake. Кришна тащил Кувалаяпиту так же, как Гаруда легко тащит за собой змею. So based just on this one detail of the pastime that Krishna's dragging this animal around by his tail, there's a saying in Mathura, even today. И основываясь на этой детали битвы, как Кришна тащил Кувалаяпиту за хвост, люди в Мадхуре до сих пор говорят.
People in Mathura are very proud that Krishna, that's his town. He had pastimes there, so they remember him. И люди гордятся, потому что это его город, и там происходили эти лилы. So they have a cute little saying. И они очень мило говорят. If you want to find Krishna, find someone pulling on the tail of an animal. Here in Mathura, if you want to find Krishna, find someone pulling on the tail of an animal. Might be Krishna. Если вы хотите найти Кришну, найдите того, кто тянет за хвост животное. And as Krishna was holding on, the elephant was moving this way and that. It's described very beautifully how Krishna was going left to right, up and down, very, very artistically in the air. И описывается, что пока Кришна тащил слона за хвост, животное бросалось то влево, то вправо, пытаясь вырваться и заставляя Господа отклоняться в противоположную сторону. Compared to a young boy holding onto the tail of a calf, trying to get away. Как это делают маленькие мальчики, которые тянут за хвост теленка и пытаясь с ним играть. So while this was all going on, Lord Balaram was just watching and roaring with laughter. И пока все это происходило, Господь Баларама просто смотрел и хохотал над всем происходящим. So then Krishna let go of the elephant's tail. Затем Господь Кришна отпустил слоновий хвост. And then the Bhagavatam describes the next scene. И в Шримад Бхагаватам описывается следующая сцена. 10:43:11. 10:43:11. Sadavan kridaya bhumho patitva sahasot shtita tam matva patitam kuldho danta means teeth danta bayam so hanatshitam. As Krishna dodged about, he playfully fell on the ground and quickly got up again. The raging elephant, thinking Krishna was down, tried to gore him with his tusks, but his tusks got stuck in the ground instead. Danta bayam so hanachtitam. Перебегая с места на место, Кришна в шутку упал, но тут же снова встал. Разъяренный слон, думая, что Кришна все еще лежит там, попытался заколоть его бивнями, однако вместо этого вонзил их в землю. So then Kuvalayapida got up and he charged towards Krishna. Затем Кувалаяпида поднял бивни и бросился в атаку на Кришну. But Krishna seized his trunk. It's described, which is the main weapon of an elephant. His main weapon is his trunk, Но затем his nose. Кришна схватил его за хобот, и говорится, что главное оружие слона – это хобот. You're learning so many things today. Вы сегодня так много узнали. Like, what's exactly 25 bow lengths? Например, сколько в точности составляет длина 25 локов? What's the main weapon of an elephant? Какое главное оружие слона? How to find Krishna in Mathura? Как найти Кришну в Мадхуре? See if he's pulling on the tail of an animal. Найти того, кто тянет за хвост животное. So he has the elephant's trunk, and he's swirling the elephant around and around by its trunk. Итак, Кришна раскручивал слона, держа его за хобот. So then Krishna broke off one of the elephant's tusks. И затем Кришна сломал ему один из бивней. And then Balaram joined the fight, and he broke off the other tusks, those big white tusks of the elephant. И в этот момент в бой вступил Баларам и сломал второй бивень. And with those tusks, they finished him off. They finished off the demoniac elephant. И вместе этими с бивнями они добили этого жестокого демонического слона. Of course, no one should think that we, as members of the International Society for Krishna Consciousness, condone the killing or abuse of elephants or any other living creature for that matter. It's like it's going on in the world today. Конечно, не следует думать, что мы, как члены Международного общества сознания Кришны, оправдываем убийство статных слонов или жестокое обращение с ними, как это происходит сегодня в мире. Krishna's pastimes are on a different level. А игры Кришны находятся на совершенно другом уровне. He was often attacked by demoniac men and women who assumed such forms as an elephant, a horse, a bull, a stork, a snake, a witch. They weren't real. They were just illusions. На него часто нападали демонические люди, принимавшие такие формы, как слон, лошадь, бык или другие формы. These forms weren't real. They weren't real bulls, real elephants, real horses. Это не были настоящие быки, лошади, слоны. These were some unscrupulous men and women who had like black magic, tantric
they disguised themselves as such innocent creatures because these innocent creatures could wander anywhere. No one would complain. Это были бесовские люди, маскирующиеся под таких невинных существ, и которые в таком образе могли проникнуть куда угодно. But Krishna knew their evil hearts and gave them just punishment. Но Кришна знал их злые сердца и справедливо наказывал их. However, our Krishna is the most compassionate and merciful of all. Однако наш Господь Кришна самый сострадательный и милосердный из всех. Because when the cruel Kuvalyapita died, everyone saw his soul leave the elephant's dead body and gloriously enter into the body of the Lord. Потому что когда умер жестокий Кувалаяпида, его душа покинула мертвое тело слона и чудесно вошла в тело Господа. Wait a minute. Подождите минутку. He was a demon. How could he do that? Он же был демон. Как такое могло произойти? Well, a little history lesson. Немного урок истории. In his previous life, Kuvalyapita had been the son of Bali Maharaj. В своей предыдущей жизни Кувалаяпида был сыном Бали Махараджа. Yeah. And his name was Mandagati. Его звали Мандагати. And one time while on pilgrimage to the holy place of Rangakshetra, he had pushed his way through a big crowd of pilgrims to get darshan of the Lord. Just like he was a wild elephant. И который во время паломничества в Рангакшетру проталкивался сквозь толпу паломников, словно дикий слон. This is all described in Garga Samhita 5:10, beginning with verse 13. И все это описано в Гарга Самхите 5:10, начиная с стиха с 13. So there was a great sage. He was witnessing him, just this, going through the crowd like an elephant. This Mandagati. И вот этот великий мудрец, он наблюдал за всем происходящим, как через толпу Мандагати пробирается. And the sage's name was Trita Muni. I never heard of him before. Trita Muni. Имя этого мудреца было Трита Муни, о котором я ранее не слышал. And Trita Muni was watching this very gross behavior, so he cursed Mandagati. He said, "Since you act like an elephant, you should become an elephant." Трита Мурти увидел грубое поведение Мандагати и проклял его, сказав: «Поскольку ты ведешь себя как слон, ты должен им и стать». So when he heard that, Mandagati felt some remorse and he apologized. И когда Мандагати услышал это, он стал извиняться, просить о милости. But a sage can't retract a curse, but he can adjust it. Но он не мог обнулить его проклятие, он мог его просто немного скорректировать. He can adjust it. So while this is all happening, Mandagati is turning into an elephant. И когда это все уже произошло, Мандагати превратился в слона. But Trita Muni, feeling some compassion, he said, "Okay, you're going to be an elephant for a while, but one day the Supreme Lord Himself will liberate you from this curse." И Трита Мурти заверил его, что однажды сам Верховный Господь освободит его от проклятия. So Mandagati then took birth as an elephant of supernatural strength, and his name was Kuvalyapita, and he lived in the Vindhya hills in South India. И затем Мандагати родился слоном, обладающих сверхъестественной силой, и его звали Кувалаяпида, и он жил на холмах Виндхья. Until the infamous Jarasandha, a great evil person, he was particularly difficult, until the infamous Jarasandha captured him one day. Пока очень одиозный Джарасандха не поймал его. Kuvalyapita was so powerful that it took Jarasandha he needed the help of 100,000 other elephants to capture Kuvalyapita. Кувалапида был настолько силен, что Джарасандхе потребовалась помощь 100 тысяч слонов, чтобы поймать его. So Jarasandha owned that elephant. И Джарасандха обладал этим слоном. But later Kamsa married Jarasandha's 2 daughters. Но позже Камса женился на 2 дочерях Джарасандхи. Jarasandha gave Kuvalyapita as part of the dowry.
И тогда Джарасандха отдал Кувалаяпиду как часть приданного. The girl's father has to give dowry to the other family. Потому что отец должен отдать часть приданого. So by that time, Kuvalayapida had become very demoniac. И к тому времени Кувалаяпида стал очень демоническим. By bad association with Jarasandha. Из-за плохого общения с Джарасандхой. But as we've heard, Krishna killed him, and he upheld the words of Trita Muni, who said that one day the Supreme Lord himself would liberate him from the curse. И как мы слышали, Кришна убил его и подтвердил слова Тирхи, что он избавит его от этого проклятия. And therefore Kuvalayapida's soul entered into Krishna's body. И далее Кувалаяпида увидел, что он вошел в тело Кришны. So one acharya adds to that, he says, also by the grace of Mandagati's great-grandfather, who was Prahlad Maharaj, he attained a spiritual body with which to serve the Lord. Один ачарья говорит, что это также произошло по милости прадеда Мандагати Прахлада Махараджа, что он получил духовное тело, в котором он смог служить Господу. Prahlad Maharaj was his great-grandfather. Прахлад Махарадж был прадедом. So, now that they also killed the elephant keeper. So now there's no elephant keeper in front of the gate. И он также убил погонщика. Итак, у нас теперь не стало ни слона, ни погонщика. So Krishna is about to enter into the arena in a fantastic way, just walk in triumphantly with Krishna and Balaram. Кришна и Баларама триумфально вышли на арену борьбы. Ready for the big fight with the wrestlers and Kamsa. Они были готовы к поединку с борцами из Камсы. So the proper etiquette would be that Krishna and Balaram enter and then their followers come after them. That's the etiquette. И подходящий этикет был такой, что Кришна и Баларама должны были зайти, и после них зайти другие. But intoxicated by Krishna's triumph over Kuvalayapida, the cowherd boys who had come, they ran into the arena first. They ran ahead of Krishna and Balaram. They were very proud of their hero, and they were going, Jai, 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 Krishna killed the demon, like this. Но опьяненные победой Кришны над Кувалаяпидой, некоторые мальчики-пастушки выбежали на арену впереди Кришны и Баларамы, провозглашая о прибытии своих героев криком «Джай, Джай, Джай». They didn't observe the etiquette because Krishna is just their buddy. He's their friend. He's their best friend. This is Braj. They're covered by the spiritual potency of Yoga Maya. They don't see him as God. It's just the coolest guy. The most wonderful Krishna. So they ran ahead. Они не видели его как верховную личность Бога. Они просто были его друзьями, поэтому они не сильно думали и беспокоились об этикете, и поэтому они просто побежали вперед него. And then Krishna and Balaram entered, and they were each carrying one of the tusks of Kuvalayapida on their shoulders. И затем Кришна и Баларама вышли на арену, и они держали бивень Кувалаяпиды. And because of that, there were drops of the elephant's blood and sweat all over their bodies. И он покоился на его плече, и все тело Кришны и Баларама было забрызгано каплями крови и пота слона. So someone can say, how horrible, God with all that blood. Кто-то может сказать, как ужасно выглядит Господь со всей этой кровью. But the acharyas say this is an example of bibhatsa rasa. Но ачарьи говорят, что это пример бибхатса расы. The people the devotees in the wrestling arena, they're very happy to see Krishna like that. Люди, которые собрались на арене борцовской, они были рады увидеть Кришну такого. Bibhatsa rasa refers to the sentiment one experiences when seeing something very ugly or distasteful, like the bloody bone of an animal. Бибхатса раса — это чувство, которое испытывает человек при виде чего-то уродливого или неприятного, например, окровавленную кость животного или какое-либо отвратительное событие. But in a spiritual sense, if it's connected to Krishna, it brings a wonderful sentiment, in the sense that Krishna's conquered over evil, and he's demonstrated absolute good. He's protected his devotees, so it acts as a spiritual experience. Bibhatsa. Но в духовном смысле это очень вдохновляюще, когда преданные видят, как Кришна одерживает победу над злом.
Bharatanatyam dancers often demonstrate this sentiment as facial expressions in their performances. For example, when they're performing the battle between Ram and Ravana, some very terrific scenes from the battle, like, they make these faces to give the audience this impression. Например, когда выступают и показывают танец Бхаратанатьям, то выступающий показывает битву между Рамой и Раваной и показывает эти ужасные лица для того, чтобы дать впечатление. Vatsarasa, seeing something horrible which reminds you of Krishna. Виватсараса — это видеть что-то ужасное, что напоминает о Кришне. It awakens one's love for Krishna. И то, что возрождает любовь к Кришне. And these sentiments come as a result of udipanas. Udipanas are stimulants for remembering Krishna, like the tusk. It's a udipana. It's a stimulus for remembering Krishna. Oh, how Krishna, he's my hero. The udipana is the elephant tusk. И это по-своему стимулирует нас вспоминать Кришну, и на санскритске это называется удипана. И в данном случае этот бивень стал удипаной. For those who are very advanced devotees, pure devotees, they see certain things which are udipanas, they're stimulants for remembering Krishna. Like they'll see a white cloud and remember Balaram. They'll see a dark cloud and remember Krishna. They'll see a dark tree, a tamal tree, they remember Krishna. They'll see a kadamba tree, they remember Radha. This is udipana. Для тех преданных, которые находятся на очень возвышенном уровне, для них удипаны может быть белое облако, напоминает Балараму, темное облако напоминает Кришну, дерево тамал напоминает Кришну, и дерево кадамба напоминает Шримати Радхарани, удипаны. Tamal tree remembers them of Krishna because the bark is dark, and a kadamba tree reminds them of Radharani because it's kind of got a golden color to it. Дерево тамал напоминает о Кришне, и дерево кадамба напоминает Шримати Радхарани, поскольку она тоже золотого цвета. Udipana. И это называется удипана. Like in Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, chapter 12, verse 59. Потом тому, как в Чайтанья Чаритамрите Мадхья Лила 12.59. It's describing a prince who's entering into town, just some prince. Описывается принц, который входил в город. So Pitambara Dhare Ange Ratna Abha Rana Shri Krishna Shmarne Tena Haila Udipana. The prince was dressed in yellow cloth, and there were jeweled ornaments decorating his body. Therefore, anyone who saw him would remember Lord Krishna. Царевич был облачен в желтые одежды и убран драгоценными украшениями. Поэтому любой, кто видел его, вспоминал Господа Кришну. It may not be Krishna, but because there's a yellow dhoti and ornaments which Krishna wears, a pure devotee is reminded of Krishna. This is udipana. Это не был Кришна, поскольку этот царевич был облачен в такие же цвета одежды и был украшен драгоценностями. Это напоминает о Кришне. Это называется удипана. So that tusk reminded people of Krishna in that type of rasa that we were describing. И поэтому этот сломанный клык, он действовал как удипана и стимулировал для того, чтобы вспомнить. Very interesting, the science of devotional service. Очень интересная наука преданного служения. We need things to remind us of Krishna. Нам необходимы те вещи, которые напоминают нам о Кришне. In the material world, people are trying to forget Krishna. We want to remember Krishna. В материальном мире люди пытаются забыть о Кришне, а мы, наоборот, пытаемся помнить о нем. So we're not advanced enough as to see a yellow dhoti and in jewels remember Krishna, but there are ways which we can always remember Krishna as well, even as neophyte devotees. Мы еще недостаточно продвинуты, чтобы просто, видя желтые тхони, вспоминать о Кришне, но так или иначе у нас есть вещи, которые нам помогают прогрессировать. Even from our very first day, when we walk into the temple, there's ways for us to always remember Krishna too, just like advanced devotees. Maybe not with the same love, but we can remember Krishna and become purified.
Даже с самого первого дня, когда мы только переступаем порог храма, есть вещи, которые помогают нам помнить о Кришне. How can we always remember Krishna, never forget him? И как же мы можем всегда помнить о Кришне и никогда не забывать о нем? By remembering that he's always present before us in the sound of his holy name. Помня о том, что он всегда присутствует в звуках святого имени. If only we could realize that. Если хотя бы эту вещь мы могли бы осознать до We конца. can pray to realize that. Мы можем молиться о том, чтобы осознать это. From our heart of hearts, we can just that one realization in this lifetime, this life is successful, that Krishna is non-different than his name. Только одной этой реализации будет достаточно осознать то, что святое имя не отлично от самого Господа. Nama Chintamani Krishna's Chaitanya Rasa Vigraha. The name, the fame, the form, it's all Krishna. Like Prabhupada said, if you're chanting Hare Krishna, Krishna's dancing on the tip of your tongue. Как говорил Шрила Прабхупада, если мы повторяем святые имена, то Господь танцует на кончике вашего языка. It's poetic, but it's meant to impress upon us that Krishna's right there before us when we're chanting his holy names. And what more could you ask for than that? Это поэтично, но это говорит о том, что действительно на самом деле происходит. И о чем еще можно просить? So that's, you could say, a stimulus in a sense. Well, it's actually Krishna himself, not just a stimulus, but it really is the way that we can always remain enlivened in Krishna consciousness. И это Кришна сам. Нельзя сказать, что это какие-то только стимулы. Это то, что нам позволяет оставаться в жизни. Devotees who've realized this small fact in Krishna consciousness, they have no trouble chanting their 16 rounds. It's not a burden for them. It's a pleasure. It's an honor. It's a grace. It's a blessing. И те преданные, которые помнят об этом постоянно, для них повторение 16 кругов не является чем-то тяжелым, тяжелой ношей. Нет, это удовольствие, это радость, счастье для них воспевать 16 кругов. Oh, now I have to chant my rounds. No, now I get to chant my rounds. Не то, что, ой, опять должен, вынужден повторять свои круги. Нет, я хочу. This is my little time, just me and Krishna. By the mercy of Guru, this is my time with Krishna. That part of the day, it's just me and Krishna, and I'm pouring my heart out. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, my friend, my friend, my friend. That's japa. Это джапа, когда мы говорим, что это мое личное время между мной и Кришной, и мы от всего сердца, от всей души повторяем святые имена и взываем, говоря: «О, мой друг, мой друг, мой друг». Вот это джапа. So I think it would be appropriate today to finish with the verse glorifying the holy names. It's always appropriate, anywhere, beginning, the middle, or the end of the class. Думаю, было бы подходящим в заключении цитировать стих, прославляющий святое имя. Это благоприятно в начале, в середине и в конце. So here's one of my favorite verses from Srila Rupa Goswami's Padyavali, again Padyavali. Итак, это один из любимых стихов, написанный Шрила Рупа Госвами, приводится в Падьявали. Verse 19. Текст 19. May Krishna's holy name, which is a reservoir of all transcendental happiness, the destruction of Kali Yuga's sins, the most purifying of all purifying things, the saintly person's, as it go, food as he traverses the path to the spiritual world, the pleasure garden where the voices of the greatest saints, philosophers, and poets play, the life of the righteous, and the seed of the tree of religion, bring transcendental auspiciousness to all of you. Prabhus. Пусть же святое имя Господа Шри Кришны, источник всего трансцендентного счастья, разрушитель грехов Кали-юги, самое очищающее и всего очищающего, пища святых, направляющихся в духовный мир, сад наслаждений, в котором развятся голоса преданных, мудрецов и поэтов, жизнь благочестивых людей и семя древа религии, пусть же оно принесет трансцендентное благо всем. Дорогие Прабху. The end. Конец. My dear, very dear Vaishnavas and Vaishnavis who speak the Russian language, it's such an honor for me to address you 2 times a week.
Мои дорогие русскоговорящие вайшнави и вайшнави, для меня это большая честь обращаться к вам 2 раза в неделю. They were telling me, just give a class in English. Don't go to all this. Just give the class in English, and we'll put voiceover. Somebody's voice, my voice will just be over what I'm saying. You won't hardly hear me. You'll hear him, or just do subtitles. I said, am I going to do that to the devotees who speak the Russian language? They're very dear to me. I gave the best years of my life to the devotees in those countries, in Russia and Ukraine and Kazakhstan and Uzbekistan and all that. I'm not going to do that. I love those devotees. Я очень люблю всех русскоговорящих преданных, потому что мне говорили, мне советовали, не нужно записывать на русском языке. Просто прочитай одну лекцию на английском, и потом Махаван или другие переводчики наложат звук сверху переводчика, и вы практически не будете слышать английский меня, или кто-то рекомендовал субтитры сделать, но нет, я большую часть своей жизни провел в этих странах, и поэтому я не буду этого делать. Gave some of my youth when I was a little older, my middle age, and then my old age to the Russian-speaking countries. Я свои... Хорошо, очень хорошо. Да. Свои... Кришна. Юные... Помоги, Кришна, помоги. Юные годы отдал, средние годы, и сейчас я отдал всю свои годы проповеди в русскоговорящих странах, поэтому я... So I'll never stop giving these English classes translated into Russian. Поэтому I'll я never stop. никогда не остановлюсь давать лекции для русских преданных английский And язык. it's your blessing upon me because it means that I have to study very much, very deeply every day to find these authorized pastimes and angles of vision and that we get from our various acharyas. It's like going into a treasure chest and pulling out a blue sapphire and a diamond and a yellow sapphire and a coral and this. It's so relishable, but I'm obliged to do it because this is my service to you. This is my service to you. И я благодарен вам за эту возможность, что я могу изучать священные писания и выискивать драгоценные камни, сапфиры и другие драгоценные камни и делиться ими с вами. Поэтому я благодарен вам за эту уникальную возможность. And service is the essence of our life. Это мое служение вам, и служение является сутью и смыслом всей нашей жизни. So as soon as the COVID-19, I don't even want to say it, but as soon as that virus goes away, I'll take the first flight out of here, come back to Moscow and Kiev and Almaty and whatever, Tashkent and all the other places. I'll just do my normal tour, just going and back and forth and back and associating with all of you, chanting and ecstasy, dancing in ecstasy, kata, prasadam, festivals, the wonderful world of Krishna consciousness, where every word is a song, where every step is a dance, and there's a festival every day. Goloka. И как только этот вирус закончится, я даже не хочу произносить его имени, я первым рейсом же отправлюсь в другие страны, города, в Россию, в Минск, в Украину, и буду путешествовать, общаться, проводить киртаны, вкушать просад и устраивать фестивали, потому что это является сутью и смыслом. So we love you all, and we love the people. We love the people of your country as well. They're all Krishna Bhaktas, and we're going to do our best all together to remind them of that and take them back home to the spiritual world. We love the people. Мы любим вас, и мы также любим святых людей вашей страны, потому что они необыкновенные. We love Sankirtan, and there would be no purpose of Sankirtan unless there was people to preach to. So we love the people because that gives us the opportunity to do Sankirtan, which is really our life and soul. И мы также любим Санкиртану и любим людей, без которых эта Санкиртана стала бы невозможной, поэтому они являются нашей жизнью и душой.